بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بحضراتكم في فعاليات قسم العلوم المالية بكلية المجتمع، مقرر مبادئ الاقتصاد، شعبة انشورنس 1 وام 1 بالدمام وشعبة ام 2 بالقطيف. أهلا بكم. في البداية نود أن نشكر وكالة الكلية للشؤون الأكاديمية بكلية المجتمع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لمنحها الفرصة لقسم العلوم المالية لتقديم فعاليات وأنشطة منهجية عن بعد نظرا للظروف الاستثنائية التي نمر بها جميعا. الفعاليات بإشراف دكتورة منى حليم ودكتورة ولاء مجدي. إن شاء الله النهاردة هنتناول مع بعض فعاليتين: فاعلية عن جائحة كورونا والاقتصاد السعودي، التحديات والفرص، والفعالية الأخرى عن مبادرات مجموعة العشرين G20 ودور المملكة في ظل هذه الجائحة. نتمنى أن تنال إعجابكم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا
denied the opportunity for face-to-face pageantry. This was how Saudi Arabia opened the G20. A 7-plane flyover of Riyadh to mark the first ever summit hosted by an Arab country. On the ground, King Salman beckoned the world's most powerful leaders, bureaucrats and despots to meet the challenge of their generation. It is unfortunate that we are unable to host you in person due to the exceptional circumstances we are all facing. As he spoke, flanked by the all-powerful Crown Prince, some participants were running late. The Russian and Turkish delegations in particular. When Vladimir Putin did arrive, he backed the summit's calls for the poorest to get access to a vaccine. Russia supports the draft key decision of the current summit, aimed at making effective and safe vaccines available to all. There is no doubt that drugs for immunisation are and should be accessible to everyone. Saudi Arabia's human rights record had led to awkward questions. The faces of jailed female activists projected on the Louvre in Paris. But many leaders concluded that working together with the Gulf Kingdom to tackle COVID-19 was a matter of urgency. To this end, we need to sustainably strengthen the World Health Organization. We need reliable funding, better cooperation, greater independence, and the G20 can provide important, indeed crucial support in this area. In lieu of the traditional family photo, the hosts projected a mock-up of their own onto an 18th century palace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, I am Rafael Gahtani from group M1. Today I am going inshallah to talk about G20 members. The G20 is made up of 19 individual states and the European Union, which is represented by the European Commission and the European Central Bank. The states are Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, United Kingdom, and the United States. In addition, international organizations regularly participate in the G20 summit. Example, International Monetary Fund, World Bank, Financial Stability Board, Organization for Economic Cooperation and Development, World Trade Organization, International Labour Organization, and United Nations. Other state, regional organizations and international organizations may also be invited by the respective presidents. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طالبات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل كلية المجتمع قسم إدارة أعمال. مشروعنا اليوم راح يتكلم عن قمة مجموعة العشرين بإشراف دكتورة ولاء مهدي. So in this project we will talk about the definition and history and participating countries and initiatives in the coronavirus pandemic.
يعني أول شي راح نتكلم عن التعريف، بعدين راح نتكلم عن القصة، بعد كذا راح نشوف الدول المشتركة، وآخر شيء راح نشوف المبادرات اللي صارت في كورونا فيروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة بدءية الدوسري، واليوم راح أتكلم عن what is G20. The G20 is the main forum for international economic cooperation and includes leaders from all continents representing developed and developing countries together. The G20 member states represent about 80% of global economic output, 2/3 of the world's population, and 3/4 of a global trade volume. Representatives of the group countries meet to discuss financial, social, and economic issues. مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم يعني قادة من جميع القارات يمثلون البلدان المتقدمة ويمثلون البلدان النامية، ويمثلون هذه الدول المجتمعة في مجموعة العشرين حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، و3/4 حجم التجارة العالمية. يجتمع ممثلو دول المجموعة العشرين لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية. The history of the G20. هنا بنتكلم عن الهيستوري of the G20 وأن ليه تأسست ال G20. The G20 was established in 1999. هنا بنتكلم عن الهيستوري of G20 وليه تأسست ال G20. The G20 was established in 1999. هنا بنتكلم عن الهيستوري of G20 وليه تأسست ال G20. The G20 was established in 1999, which used to convene at the level of finance ministers and central bank governors to hold high-level discussion on economic and financial issues in the wake of the 2008 financial crisis. تأسست مجموعة العشرين مثل ما وضحنا هنا عام 1999 بسبب الأزمات المالية اللي كانت في التسعينات، وكان تقتصر هذه مجموعة العشرين بس على مستوى وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية لعقد مناقشات حول القضايا الاقتصادية والمالية. بس كان الموضوع أو المجموعة يعني كان فيها وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية. The group was upgraded to include the leaders of member states. The first G20 leaders summit was held in Washington in November 2008. As a result, the G20 agenda has been broadened beyond economic and financial issues and includes social, economic, and development issues. قلنا بالسلايد اللي قبل أن كانت مجموعة العشرين بس تقتصر على وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية. بعدين the group was upgrade تم ترقية المجموعة وصارت تشمل قادة الدول. عقدت أول القمة لزعماء مجموعة العشرين في واشنطن نوفمبر 2008، ونتيجة ذلك تم توسيع أجندة مجموعة العشرين لتتجاوز القضايا الاقتصادية والمالية، وصارت تشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. السلام عليكم، اسمي خلود المهري and today I will talk about the G20 countries. First things come to our mind when we say G20 countries. We thought it's 20 countries, but in fact there are only 19. And as we can see the countries here, we have a list of the countries. We have like a lot of countries from every continent. عندنا أكثر من دولة من جميع أنحاء القارات مشاركة مع ال G20 countries ضد جائحة كورونا. We have Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Mexico, Russia, طبعا السعودية
والساوث أفريقيا وتركي واليونايتد كيندم واليونايتد ستيت واليوروبيان يونيون. And that's all. Twelve Saudi banks support the Health Endowment Fund with 160 million Saudi riyal. The Ministry of Human Resources and Social Development launched 7 initiatives to relieve the private sector, provide free treatment to all citizens and residents who are infected with the virus and those who violate residency permit, work on the procedures of citizens wishing to return from abroad. The Kingdom's government allocates 2 billion riyals to finance the import of agricultural products to support food security. Holding the virtual extraordinary summit of the Group of 20, chaired by the custodian of the 2 holy mosques to discuss coordinating global efforts. The Group of 20 decided to pump $7 trillion into the global economy to combat the effects of the coronavirus. The launch of the initiatives, a program to support workers in the service of delivering requests through applications, with support amounting to 3,000 riyals per month. The Ministry of Municipal and Rural Affairs postpones collection of service fees owed by the private sector. Saudi banks postpone installment of 3 months for all government and private health workers. The Social Development Bank launched a healthcare portfolio of 2 billion riyals to finance 1,000 health facilities. King Salman Center for Relief and Humanitarian Action announced the provision of $66.2 million to support Palestinians in the West Bank and Gaza to combat the virus. بتاريخ 21 نوفمبر تم عقد اجتماع قادة دول مجموعة العشرين والحمد لله تكلل بالنجاح. هذه صورة لتغريدة الملك سلمان بعد انتهاء هذا الاجتماع اللي ترأستها المملكة العربية السعودية. أعلنت المملكة استضافة قمة الافتراضية لقادة العالم في العاصمة الرياض في لحظة تاريخية غير مسبوقة. إن علينا جميعا مسؤولية العمل معا والتعاون مع شركائنا في العالم لخلق بيئة يزدهر فيها العالم. Introduction and Overview. The G20 was established in 1999, which used to convene at the level of finance ministers and central bank governors to hold high-level decisions on economic and financial issues. In the wake of 2008 financial crisis, the group was upgraded to include the leader of member states. The first G20 Leader Summit was held in Washington in November 2008. Have you listened to the news today? It probably included a report on some crisis occurring somewhere in the world. There are wars, famines, climate issues, and economic crises.
We're going to focus on the last of these and explain to you what connection the G20 has with this. Let's go back to the year 1997. Many East Asian countries are threatened with an economic crisis. Currencies are falling in value. Businesses are going bankrupt. Many people are losing their jobs or the money they have invested. Other countries now appear to be under threat as well. There was widespread concern. And so, in 1998, in the USA, a crisis meeting was held attended by 22 countries. This meeting was one of the milestones that resulted in the establishment of the G20 in December 1999. G stands for group, and 20 stands for the 19 most important industrialized and emerging countries, plus the EU. In total, the G20 countries contain about 2/3 of the world's population. These states have a massive share of the world's economy and trade. The G20 is not an organization. No. Instead, it is a so-called informal forum. This means they cannot directly adopt laws. Rather, they simply act as a catalyst for new initiatives. Their opinion does, however, carry considerable political weight. The members of the Group 20. The G20 members are Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, the Republic of Korea, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, the United Kingdom, and the United States of America, and the European Union. In addition to the G20 members, other countries are invited to participate. Spain is a permanent guest at the G20 meetings. In the year 2020, AD, Jordan, Singapore, and Switzerland were invited to participate as guests. International organizations that have contributed over the past years to the group's work will also be invited, and these organizations include the Food and Agriculture Organizations, the Financial Stability Board, the International Labour Organization, the International Monetary Fund, the Organization for Economic Cooperating and Development, the United Nations, the World Bank Group, the World Health Organization, the World Trade Organization. Why was the Kingdom of Saudi Arabia chosen to be in the Group 20? The importance of Saudi Arabia's presence within the global G20, which includes 19 countries in addition to the European Union, is that Saudi Arabia has a positive and influential role in promoting the stability of a global energy market through its activity role in the global petroleum markets. Taking into account the interests of energy producing and consuming countries, Saudi Arabia plays an important and influential role in international efforts aimed at achieving global economic stability, and it also plays an important role in achieving a global economic system that contributes to achieving the group's goal of encouraging strong, balanced, and sustainably. The importance of Saudi Arabia comes among the 20 countries as it is the largest exporter of oil, and oil is the largest commodity in trade, exchange, exports and imports, and represents $3.1 trillion annually, which reinforces the importance of Saudi Arabia among these 20 countries in that Saudi Arabia is the largest producer of this commodity in the world. The group of 20 launches an international initiative to confront Corona. The G20 launched an international initiative to speed up access to health tools needed to combat the emerging coronavirus. The Saudi Finance Minister, the current chair of the G20, said that the group is still working to bridge
the financing gap to combat this pandemic, which is the statement at $8 billion. The G20 will continue its effort to strengthen the global cooperations from working on all fronts, the most important of which is bridging the current financing gap in the health sector. He said in a statement, integrating the initiative accelerate access to health tools for the COVID-19 pandemic. The international community is still facing a state of uncertainty regarding the depth and duration of the health crisis. He added, Saudi Arabia this month pledged $500 million to support international effort to combat the coronavirus pandemic. The Kingdom of Saudi Arabia presidency of the G20 announced the holding of the virtual Extraordinary Leaders Summit on March 26, 2020. The summit will discuss ways to move forward to coordinate global effort to impact the corona pandemic and limit to humanitarian and economic impact. The members of the G20 will participate in the leaders of the invited countries, which include Spain, Jordan, Singapore, and Switzerland, as well as the participation of the International Organization, the World Health Organization, the International Monetary Fund, the World Bank Group, the United Nations, the Food and the Agriculture Organization, the Financial Stability Council, the International Labour Organization, and the Economic Cooperation Organization, and Development, the World Trade Organization. What are the achievements of the Kingdom of Saudi Arabia in combating corona? The Ministry of the Health, the Kingdom of Saudi Arabia, has made many prominent efforts to combat the emerging coronavirus. And one of these efforts is equipping hospitals all over the kingdom to receive cases infected with corona, a provision of ventilators for delayed cases. Economic efforts in Saudi Arabia to confront corona, all economic sectors in the kingdom and the world at large have been negatively affected due to the spread of coronavirus. The announcement of precautionary measure and the closure of many commercial activity, the kingdom response to this matter was to provide support to all the companies and establishments in order to overcome the pandemic peacefully. And the measures were as follows. 177 billion Saudi riyal have been allocated for economic support for company and establishment in the kingdom, buying 60% of the salaries of workers in the private sectors to troubled companies, delay in collecting tax dues from the companies. In conclusion, the G20 seeks to work to promote financial inclusion around the world. And since 2016, it has affirmed its commitment to implementing the new high-level G20 principle for digital financial inclusion, in order to enable countries to easily implement the principle of financial inclusion. In fact, without this initiative, implementing global economics principle will not be easy, because there is nothing that encourages countries to participate easily, which negatively affects the global economy. As if there is a state that applies the principle and a state that does not, then cooperating between them is not going to be easy. سوف نتكلم في عرضنا عن مجموعة قمة العشرين. ما هي قمة العشرين وما أهدافها وإنجازاتها؟ The group was created against the backdrop of the financial crisis of the late 1990. كان إنشاء المجموعة في أواخر التسعينات. And the growing realization that the major prominent
market اللي هي السوق البارزة. Nations were not having a sufficient share of participation in the care, decision and the leadership of the global economy. Before the establishment of the G20 قبل إنشاء مجموعة العشرين كان هناك مجموعات مماثلة. There are similar groups and the support means كانت تلك المجموعات تدعم سبل الحوار والتحليل، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي were the subject of decision. The proposal resulting from the meeting of the group مجموعة 22 ومجموعة 23 وهدفها whose aim is to reduce the extent of the global systems. الهدف منها التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات والمنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة والتي تضم دول السوق البارزة including prominent market countries. This type of structured fixed member dialogue was established through the establishment of the G20 in 1999. Group work power. The group of 20 is characterized as an informal form that supports constructive and open decision between prominent market countries and industrialized countries and fundamental issues related to global economic stability. تتصف بأنها منتدى غير رسمي تتناقش حول القضايا الأساسية حول استقرار الاقتصاد العالمي وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي وثلثي سكان العالم و3/4 حجم التجارة العلمية، ومن خلال مساهمتهم في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينهما وحول المؤسسات المالية الدولية. The G20 support the movement of economy growth and development around the world. وبكذا خلصنا هدف وتعريف مجموعة قمة العشرين. The countries that participated in the G20 summit are الدول التي تشارك في مجموعة قمة العشرين هي الأرجنتين، البرازيل، أستراليا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الاتحاد الأوروبي. So that the meetings are completed to yield tremendous results and benefit the world and the countries that participated in the summit organized member of the group Spain in the premises or causes of the meeting حتى تكتمل اجتماعات تعطي نتائج جبارة ويستفيد منها العالم والدول التي تشارك في القمة انضمت أعضاء للمجموعة. إسبانيا هي الضيف الدائم للاجتماعات. And in 2020, Jordan, Singapore, and Switzerland have been invited to participate in the summit.
and it will also be a new convention as an organization from which the world will benefit. وفي عام 2020 تم دعوة الأردن وسنغافورة وسويسرا للمشاركة في القمة، وأيضا سوف يكون مساهمة جديدة كمنظمة يستفيد منها العالم، ومن ضمنها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات. G20 goals is the mind from international economic cooperation and is always aimed at developing countries' economic, and some of these economic goals include دول أو مجموعة العشرين أسست للحفاظ أو لأهداف للحفاظ على الاقتصاد العالمي للدول، ومن ضمن هذه الأهداف strengthen and developing the global economy, reform international financial institution, improving of the financial system, supporting the growth of the global economy, providing and developing job opportunity, activity open trade initiative. أنها تهدف إلى تقوية وتعزيز الاقتصاد العالمي وتنميته، وتهدف أيضا إلى إصلاح المؤسسات المالية وتحسين النظام المالي والدعم الاقتصادي وتوفير فرص كثيرة وجديدة وتطوير بعض الوظائف وتفعيل مبادرات التجارة المفتوحة promoting development in the various regions of the world is evidence activating machine of cooperation and communication with other members not in the group. أنها أيضا تهدف لتعزيز التنمية في مختلف مناطق العالم من خلال آليات التعاون والتواصل مع الأعضاء الغير منتمين إلى المجموعة. Enhancing the stability of the international economy through constructive dialogue between industrialized countries and emerging economy. أنها أيضا تعزز استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الدول الصناعية والاقتصاد الناشئ. It was created to create the accord at the end of the 2020s, especially the financial crisis in Southeast Asia and the state Mexico, and because emerging economic were not adequate, include the accord global economic dialogue. أنها بسبب أزمات مالية حدثت في العالم في نهاية التسعينات وخاصة في المكسيك وجنوب شرق آسيا، ولأن الاقتصاد الناشئ لم يتم تضمينه بشكل كافي في جوهرة الحوار الاقتصادية العالمية، لذلك قرروا وضع هذه مجموعة العشرين للحفاظ على الاقتصاد العالمي. ما هي أهداف مجموعة العشرين؟ بصفتها منتدى دولي يعنى بمناقشة القضايا المحورية المتعلقة بنظام الاقتصاد العالمي، تتلخص أهداف المجموعة بتحديد السياسات والمبادرات التي تتطلب عملا جماعيا وأسس حوار وتعاون مشترك لتعزيز مبادئ النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، دعم الابتكار والعمل على قضايا مختلفة مثل الصحة والشباب وتمكين المرأة، المناخ والطاقة والتجارة والأمن الغذائي والماء العالمي، مما يساهم بدعم عجلة التقدم والازدهار لكافة شعوب ودول العالم. The unprecedented Corona pandemic is a powerful reminder of the
connectedness of our countries and our vulnerabilities. This virus recognizes no borders, and the process of dealing with it requires a strong, coordinated and wide-ranging international response based on scientific evidence. جائحة كورونا الغير مسبوقة هي بمثابة تذكير قوي بقوة الرابطة بين البلدان ومواطن الضعف. في خلال رؤيتنا لفيروس كورونا إن ما له حدود، وعملية التعامل معه تطلبت استجابة دولية قوية ومنسقة وواسعة النطاق، مبنية على أدلة علمية ومبدأ التضامن الدولي. Based on scientific evidence and the principle of international solidarity, we are strongly committed to forming a united front to counter this common danger. إن لازم نشكل جبهة موحدة عشان نواجه هذا الخطر المشترك. We express our deep sorrow for the human tragedy, loss of life, and suffering that afflicted our peoples around the world. نعرب عن عميق الحزن وحزننا على المأساة الإنسانية وفقدان الأرواح والمعاناة اللي حصلت للشعوب في جميع أنحاء العالم. Our top priority is to combat the epidemic and interconnected health, social and economic consequences, and we express our gratitude and support to all health workers who represent the first line and defend us as we confront the epidemic. الأولوية القصوى إلى قمة العشرين G20 هي مكافحة الوباء وعواقبه الصحية والاجتماعية والاقتصادية المترابطة، والدعم والامتنان لجميع العاملين الصحيين اللي يمثلوا الخط الدفاع الأول في مواجهتهم لهذا الوباء والجائحة. Among the most prominent goals of the G20 in facing the coronavirus are the following. أبرز أهداف مجموعة قمة العشرين في مواجهة فيروس كورونا، أول شيء وأهم حاجة هي حماية الأرواح من هذه الجائحة. ثاني شيء، ومثل ما شفنا تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي وكيف انها ضرت الشعوب باقتصادها وبأعمالها والبزنس الخاص فيها، فكان الهدف الثاني ومن أساسيات وأبرز أهداف قمة العشرين هي المحافظة على وظائف الأفراد ودخلهم المادي maintaining individuals' jobs and incomes, restore confidence and preserve financial stability، يعني إعادة الثقة والحفاظ على الاستقرار المالي، بحيث أن يعني يتأكدوا من أن الشعوب ما قاعدة تعاني من عدم استقرار في الدخل في الانكمز أو في من الناحية المادية. Reducing distribution to global trade and supply chains، الحد من الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، لأن زي ما شفنا في أيام الحظر والحجر كيف أن الدول والفترة الإغلاق تضررت التجارات والتوريد الخارجي، فهذه من أبرز أهداف قمة العشرين. Also, aiding all countries that need to support، مساعدة جميع الدول اللي بتحتاج إلى دعم، الفقيرة اللي ما عندها يعني القدرة أو
أو التمويل الكافي إنه يحافظ، أو حتى من الناحية الصحية إنه يحافظوا على شعوبهم من هذا الوباء. Coordinating public health and financial measures، تنسيق الصحة العامة والتدابير المالية. اهتمام مجموعة قمة العشرين وإقامتها للقاءات الافتراضية خصوصا في الفترة الأخيرة للنقاش وأخذ القرارات اللازمة بخصوص فيروس كورونا. As issued in their statement regarding the coronavirus, we are committed to taking all necessary health measures and will work to ensure adequate funding to contain the epidemic and to protect people. كما صدر في بيانهم بخصوص فيروس كورونا إنهم راح يكونوا ملتزمين باتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة، وراح يعملوا على ضمان التمويل الكافي لاحتواء الوباء وحماية الناس. We also provide full support to the World Health Organization, including protecting workers in the primary ranks in the health field. وكما قدموا الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك حماية العاملين في الرتب الأولية في المجال الصحي، وتوفير جميع المستلزمات الطبية والعلاجات والأدوية واللقاحات، واللي تعتبر هذه مساهمة كبيرة في مواجهة الوباء. They also contributed to supporting and protecting the global economy during that crisis through use all available policy tools to limit economic and social damage, restore global growth, maintain market stability, and enhance resilience. كما أنهم ساهموا في دعم وحماية الاقتصاد العالمي خلال تلك الأزمة من خلال عدة أشياء. واحد من أهم الأشياء هو أنهم استخدموا جميع أدوات السياسة المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية واستعادة النمو العالمي والحفاظ على استقرار السوق وتعزيز المرونة. They also contributed to strengthening international cooperation as they worked quickly with organizations on the front line, specifically the World Health Organization, the International Monetary Fund, and the group of central and international banks to lay solid foundation for strong, sustainable, balanced, and inclusive growth. أي أنهم ساهموا في تعزيز التعاون الدولي وعملوا بسرعة مع المنظمات اللي كانت على خط المواجهة في فيروس كورونا بالتحديد، خصوصا منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنوك المركزية والدولية، عشان يوضعوا أسس متينة لنمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل ومواجهة كاملة للوباء وحد الأضرار اللي تنتج من تلك الجائحة. It also has other plans for the future apart from the pandemic. It focused its plan on two priorities. لديها خطط مستقبلية أخرى بعيدة عن الجائحة، حيث أنها تركز في خطتها على أولويتين. The plan addresses the future work of the partnership for the next 3 years. تتطرق الخطة لمستقبل عمل الشراكة للسنوات الثلاث المقبلة.
The plan is based on two priorities. ترتكز الخطة على أولويتين. الأولى Digital Financial Inclusion and Financing Small and Medium Enterprises، اللي هي الشمول المالي الرقمي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 2 Encouraging digital service to bridge the financial inclusion gaps for youth, women and small enterprises. تشجيع الخدمات الرقمية لسد فجوات الشمول المالي لدى الشباب والنساء والمنشآت الصغيرة. The main principles of the Global Partnership for Financial Inclusion policies are based on 3 reports. ترتكز المبادئ الرئيسة لسياسات الشراكة العالمية للشمول المالي على 3 تقارير. الأول Advising Digital Financial Inclusion for Youth، اللي هي دفع تقدم الشمول المالي الرقمي للشباب. 2 Progress made in digital financial inclusion for women، اللي هي التقدم المحرز في الشمول المالي الرقمي للنساء. 3 والأخير Promote digital and innovate financing for small and medium enterprises، تعزيز التمويل الرقمي والابتكاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. G20 and it is entitled towards the corona pandemic. القوة الاقتصادية تضع المملكة بين مجموعة العشرين. تلعب المملكة العربية السعودية دورا مهما في قمة مجموعة العشرين، حيث ترسم المملكة الجزء الأهم بمعالم النظام الاقتصادي العالمي بصفتها مالكة لأكبر احتياطي نفطي في العالم، وكونها من أهم مزودي الطاقة في العالم. قدرات اقتصادية مكنت المملكة من الانضمام للمجموعة، تصنف من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين. دورها في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية. اقتصادها يمثل 50% من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يعتبر صندوقها الاستثماري أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. تمتلك سوقا آمنا للاستثمارات من مختلف دول العالم. سياساتها الاقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد العالمي. الأرقام تشير لمتانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية. حجم احتياطاتها المالية يشكل 3 أكبر احتياطي للعملة في العالم. تشهد العديد من المشروعات التنموية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030. Group 20 The Virgil Extraordinary Group of 20 summit as an exceptional leadership level summit called by the Kingdom of Saudi Arabia, and it was held remotely, chaired by King Salman bin Abdulaziz, to discuss coordinating global effort to combat the corona pandemic and limit its humanitarian and economic impact. The presidency of the Kingdom of Saudi Arabia for the G20 announced the holding of a summit headed by King Salman bin Abdulaziz on March 26, 2020, and the Kingdom of Saudi Arabia
called for this summit to discuss ways to enhance efforts to confront the spread of the corona epidemic at the global level. قامت المملكة العربية السعودية بعقد قمة استثنائية افتراضية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، والغرض من هذه القمة هو توحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا. The objectives of the G20 are policy coordination between its members in order to achieve global economic stability, sustainable growth. The second objective is to promote financial regulations that reduce risks and prevent future financial crises. And C is to create a new international financial architecture. Here are the objectives of Saudi Arabia. The Saudi presidency aims to adopt a cooperative approach with the participation of all, and to face future challenges through effective and applicable policies that leave a lasting impact beyond the year 2020. Participants in the G20. The G20 members are Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, the Republic of Korea, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, and the Kingdom, the United States of America, and the European Union. The G20 is the main forum for international economic cooperation, bringing together the world's largest economic to disease, financial, social, and economic issues. I will talk about the reason for choosing Saudi Arabia in the group of 20. Economic power puts the kingdom in the group of 20. Saudi Arabia plays an important role in the G20 summit, as the kingdom is the most important part of the world of the global economic system, as the largest owner of oil, and we are one of the most important providers in energy. It is economically represent 50% of the economic of the counties of the cooperation canal for the Arabian Gulf states. It has a safe market for investment. We are committed to taking all necessary health measures and will work to ensure adequate financing to contain the pandemic and protect individuals, especially those most at risk. We will share information in a timely and transparent manner, exchange data related to epidemiology and clinical data, share materials needed to conduct research and development, and strengthen global health systems, including supporting the full implementation of the 2005 International Health Regulations of the World Health Organization. We are also committed to providing immediate resources to the World Health Organization's COVID-19 Outbreak Response Fund, to the Alliance for Epidemic Preparedness Innovations, and to the Global Alliance for Vaccines and Immunization on a voluntary basis. We invite all countries, international organizations, the private sector, charitable foundations, and individuals to contribute to these efforts.
بنت السعودية، بنت كلية المجتمع، بنتي الغالية، حبيت أقولك في النهاية رسالة بسيطة، رسالة من أستاذتك وأمك لو تعتبريني زي والدتك. حبيت أقولك صدقي حلمك وابدأي فيه مهما قالوا عليكي موهومة أو بتضيعي في الوقت. اوعي في يوم تسلمي أو تستسلمي، ولو وقعتي في يوم اتقوي وقومي من تاني بعزيمتك وإرادتك. خلي دايما قلبك يديكي القوة وامشي في طريقك، بس أهم حاجة حددي طريقك وبكرة تسبقي كل اللي حواليكي. بنت السعودية، بنت كلية المجتمع، بنتي الغالية، خليكي دايما ضد الكسر وارفعي راسك تملي لفوق طول العمر. خلي دايما عندك مناعة ضد اليأس، وخليهم يقولوا عليكي انك استثنائية والنسخة الأصلية، لانك مش حاجة عادية. بنت كلية المجتمع وبنتي الغالية، بهديك الأغنية الجميلة دي، يا رب تعجبك. انت مين؟ انت اللي في منك في الكون كتير، ولا انت عارف انك انت غير؟ لك خط سير تمشي له مشاوي. انت مين؟ بتحب نفسك بس وغيرها مفيش، ولا اللي عشان الناس دايما يعيش زي السحاب كله مطر وخير؟ انت مين؟ متردد في الحياة بين البنين، ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين؟ قلبك جريء ومحدد الطريق. التاريخ بيقول ان البشر هم نوعين، ناس بتأثر وناس متفرجين. طب وانت مين من الاتنين؟ انت استثنائي مش زي الباقي، شايف بكرة وباصص لبعيد. انت مش حاجة عادية، النسخة الأصلية مفيش منها وضد التقليد. انت اللي لمعت النجوم بتبان في عينيك، انت اللي كل ما فيك بيقويك بيعليك، انت اللي عمره ما لحظة خاب، انت اكتشاف ومين يقدر عليك، انت احلى حاجة فيك. قولها انت استثنائي مش زي الباقي، شايف بكرة وباصص لبعيد. انت مش حاجة عادية، النسخة الأصلية مفيش منها وضد التقليد. انت النسخة الأصلية، انت استثنائي.